Was there a particular beginning for this film? Did it start with Arthur Miller? Did it start with Sayedi? Or was it the combination of the two that you felt were important to bring together? راجع به سایدی و آرتور میلر اگر بخوام صحبت کنم، ساده ترین چیزی که میتونم بگم اینه که وزن سایدی در ادبیات کشور ما اندازه وزن آرتور میلر در امریکا. If I were to speak about Saidi and Arthur Miller, the only thing I would have to say is that the weight that Saidi carries in our country is equivalent to the weight that Arthur Miller carries in the United States. اعتقادات هر دو هم شبیه به هم بود، یعنی هر دو چپ بودن. And their belief systems also resembled each other. They were both left-leaning. من به هر دوی اونها احترام میذارم و هر دوی اونها خیلی روی من تأثیر گذاشتن. They're both writers that I respect, and both of them have influenced me a great deal. خوشحالم که شما در واقع به سایدی اشاره کردین، چون متاسفانه کمتر این نسل از نویسنده‌های ما بیرون از ایران شناخته شدن. I'm very pleased that you referred to Saidi because it's very rare for this generation of writers from my country to be recognized abroad. و اگر میگم که سایدی در اندازه آرتور میلر اهمیت داره در ادبیات، هیچ گونه اغراقی نمی‌کنم و نه به خاطر اینکه یک ایرانی هم اینو میگم، به خاطر اینکه رشته من ادبیات بوده و میشناسم اون رو. And when I say that Saidi has the same weight as Arthur Miller, it is no exaggeration. And it's not because I'm an Iranian. I was a student of literature and I do know his work. فصل مشترک هر دوی این نویسنده‌ها اینه که نسبت به کاراکترهایی که نوشتن یه همدردی بزرگ دارن. What both writers have in common is that they have a great deal of empathy and compassion for the characters they write. ولی اینکه این فیلم رو از کجا شروع کردم، از هیچ کدوم از این در واقع دو موضوع شروع نشد. من همیشه دوست داشتم که برگردم و تئاتر کار کنم و این فرصت پیش نیامد هیچ موقع. But as to the question of where the film began, it did not begin with either of those two. I have been wanting for a long time to go back and work in the theater. ولی این فرصت به خاطر ساختن فیلم هیچ موقع فراهم نشد، ولی اشتیاق به این که با تئاتر یه جوری ارتباط برقرار کنم باعث شد که به یه فیلمنامه‌ای فکر کنم که به تئاتر ارتباط داشته باشه. But the fact that the opportunity just would not present itself ended up leading me to work on a screenplay that could be related to the theater. حتما راجع به این که چرا من مرگ یک فروشنده رو انتخاب کردم برای این فیلم سوال خواهد شد و من توضیح میدم، ولی راجع به این که چرا سایدی رو انتخاب کردم الان میتونم کوتاه بهتون بگم. I'm sure the question of why I chose Death of a Salesman will come up and I will explain in that regard, but I can in brief right now explain to you about why I chose Saidi. وقتی که دیدم شخصیت اصلی فیلم یک معلمه، همیشه این نگرانی رو داشتم که سر کلاس اون یه در واقع معلم کلیشه‌ای بشه و یه طرف بیسته یه درسی رو توضیح بده و دانش آموزا گوش کنن. این برام دوست داشتنی نبود. When I realized that the lead character was a teacher, I had this constant anxiety that he would be this cliché character standing in a classroom explaining and the students listening, and this was not something that sat well with me. شروع کردم کتاب‌های درسی دخترم رو که تو همین سن این دانش آموزاست خوندن تا رسیدم به کتاب ادبیاتی که خیلی برام عجیب بود. داستان سایدی درش بود، داستان عزاداران بیعت که فیلم گاو بر اساس اون ساخته شده. I started to read my daughter's school books. She's about the same age as the students in the film until I got to her literature book and I saw the story. What's the title? عزاداران بیعت. The Mourners of Bayat, which is the one story on which the cow is based. این مثل یه هدیه بود برای من و شروع کردم با دخترم صحبت کردن که اون روزی که معلمتون تو کلاس این رو درس داد شما چه سوالایی پرسیدید. This to me was a gift. I started to ask my daughter, when your teacher taught you this that day in class, what kind of questions were asked? خیلی از سوالایی که تو بچه‌ها توی فیلم از معلمشون میپرسن رو دختر من بهم گفته که
همکلاسیاش پرسیده بودن. And my daughter reported a lot of the questions that her fellow students had asked in class that day. یکی از مهمترین سوالا این بوده که یک از دانش آموزا از معلمشون میپرسه که چجوری یه آدم گاو میشه، چون داستان گاو داستان استحاله انسان به یه حیوان. One of the most important questions is that one of the students had asked the teacher that day was, how does a human being turn into a cow? Because the story of the transformation of a human being into a cow is a significant part of this story. اون جوابی که میگه به تدریج یا میگه به مرور، اون رو در واقع معلم اینجوری جواب نداده بود که این رو من بعد اضافه کردم. But the answer, where the answer is gradually, that was not the teacher's answer, but I added that in. Well, turning to cinematic references, two directors that you've referenced in relation to the Salesman interviews, but critics bring up a lot, are Hitchcock and I think Kiarostami. And one of the things that, when I think about your work in relation to Hitchcock, I think about you, the Hitchcock of ethics or the Hitchcock of morality, but even more to the point, the Hitchcock of the everyday, the way an encounter between two people that might seem simple, that might seem innocuous, can open up a very complex set of relationships that, has its own elements of suspense but really speaks to, the difficulty of just living through the day sometimes. And how do you think of yourself as a suspense director in relation to the everyday, which Kiarostami might be an influence on that regard? قبلا هم یک جایی فکر کنم توی دانشگاه AFI راجع به این موضوع صحبت کردم و بعد یه جوری بعد منتقل شده بود. جای خوبی که توضیح بدم راجعش. I think I had spoken about this subject previously at the AFI, and somehow it had been retransmitted incorrectly. So I'm very pleased to be able to speak about it again. اینجوری منتقل شده بود که من ظاهراً گفتم که فیلم فروشنده رو با الهام از هیچکاک و کیارستمی ساختم. The way it had been retold was that I had said that I'd made The Salesman inspired by Hitchcock and Kiarostami. نه این گونه نیست ولی میگم که چه تأثیری گرفتم الان. That is not how it is, but I would like to say what the influences were right now. نظرم اینه که توی کارهای هیچکاک اون چیزی که خیلی بارزه و همه دنیا تحسین میکنن قصه گویی و درامه. What I mean is that in Hitchcock's work, what is most significant and that is admired universally is storytelling and drama. و تعلیقی که همراه میشه با تماشاگر و در کنار اون لایه بعدی بعد روانشناسانی آدم‌های فیلم‌هاشه. And the suspense that the audience experiences, and then beyond that, the psychological dimension of the characters. ولی در فیلم‌های هیچکاک ما کمتر زندگی اجتماعی و روزمره آدم‌های اون دوران رو می‌بینیم. But it's rare for us in Hitchcock's films to see the ordinary daily lives of people of his period. وقتی بعضی از فیلم‌هاشو می‌بینیم خیلی جذابه برامون و تحسین می‌کنیم ولی نمی‌تونیم بفهمیم که آدم‌های اون اجتماع در اون دوره از تاریخی چه گرفتاری‌های روزمره‌ای داشتن. When we see his films, they're very attractive to us, but we can't know what the people of that period were preoccupied with on a daily basis. از این طرف در سینمای ایران ما فیلمسازهایی داریم مثل سهراب شهید ثالث و آقای کیارستمی که خیلی عجیبه هر دوتاشون الان دیگه نیستن و میتونستن در واقع هنوز باشن و کار کنن که اونها مهمترین ویژگی کارهاشون این زندگی روزمره است و یا واقعیت. On the other hand, in Iranian cinema, we have filmmakers like Abbas Kiarostami and Sohrab Shahid Saleh, which it's strange to say are neither of them with us anymore, and they could be working. And what is unique about their work is that they خیلی زندگی روزمره capture daily life completely. کاری که سعی کردم من توی فیلم‌هام انجام بدم ترکیب این دوتاست با هم، یعنی
زندگی روزمره‌ای که در این جنس فیلم‌ها وجود داره و درامی که تو فیلم‌های هیچکاک هست. این یه کار به نظر من این دوتا با هم کنار نمیان، ولی من سعی کردم که این دوتا رو با هم داشته باشم. What I've tried to do in my cinema is to combine these two things, the suspense of Hitchcock and the reality and daily life of these other filmmakers. These are two things that seem like they'd be irreconcilable, but I've tried, I've striven to have them in my work. به خاطر همین سعی کردم درام‌ها و قصه‌هایی که شکل میگیره حاصل خیلی اتفاقات روزمره حتی بی اهمیت باشه. And in this way, I've attempted to have the dramas that take shape be the product of what seem like almost unimportant, mundane, ordinary events. به راحتی میشه گفت که فیلم فروشنده میتونست اتفاق نیفته اگر اون خانم رعنا اون گوشی اون آیفون زنگ خونه رو برمی‌داشت و میگفت کیه. یه اتفاق خیلی روزمره ساده به یه درام منجر میشه. One can easily see how the salesman would not have that the story of the salesman would not have happened if that lady Rana had not picked up the intercom or had picked up the intercom and listened to who it was rather than just let someone in. So this tiny event turns into a major drama. آخرین چیزی که بگم شاید بعدها اگه کسی دوست داشت بهش فکر کنه، باز وقتی میگیم واقعیت توی شرق و مخصوصا توی کشور من یه معنایی داره و یه تجربه‌ای داره و توی مثلا ایتالیا و فیلم‌های واقع گرای ایتالیایی یه معنای دیگه داره. And the last thing I'd say, which you may want to think about later, is that when we say realism or reality, when we say reality in the East, in my country, it means one thing, and in, say, Italy, it can mean something else. I also think about that everyday moment in the cab ride where the woman accuses the teacher of inappropriately touching her in the back seat. An everyday encounter and the way you frame the shot, we hear her, but we never see her. He is very tightly enclosed in the back of that space. That's an everyday moment that also seems to be, in terms of realism, it also has this extra element of like portents. It almost seems to be setting his future on a certain path because it's adjusted his mindset, his sense of being in the world, but it's an everyday moment. I'm wondering when you're finding these everyday moments, which become kind of linchpins in the story, when did they emerge? Are they in the story, in the script, or did they emerge in the editing? I'm just curious where these little moments come from. بذارین قبلش یه چیز دیگه رو توضیح بدم، شاید در واقع یه بحث جدیدی باز بشه. Let me just explain something right before, which may open up a new discussion. وقتی میگیم زندگی روزمره، آیا معنای بیشتر از اون چیزای بی‌ارزشی که در زندگیمون میبینیم و تکرار میشه برامون داره؟ When we say daily life, does it mean something other than the things that are repetitive and seem not to have any particular value? من یه مثال میزنم که بگم بله خیلی لایه‌های مختلف داره زندگی روزمره، ولی ما تا وقتی که توی موقعیت خاص قرار نگیریم متوجه نمیشیم. I'm going to give you an example just to show how there are many layers in ordinary life, but up until the moment we're in a very unique set of circumstances, we're not aware of them. فکر کنید که شما با یک دوستی یه قراری در یک بعد از ظهری میذارید که یه چایی با هم بخورید. Let's imagine you pick a time and date to meet a friend to take some tea together. میشینید روبروی هم، بعد حرفای خیلی معمولی میزنید، مثلا اون آفتاب داره میخوره تو چشم شما، جاتون رو به اون آفتاب میخوره تو چشم شما و اون میگه که جاتو با من عوض کن که اذیت نشی. You're talking about perfectly ordinary things. The sun's in your eye and your friend offers that you should switch places so that the sun isn't directly in your eyes. بعد راجع به سفر حرف میزنید، اون میگه من خسته شدم دارم میخواد یه سفری برم. Then you talk about traveling and he says, I'm tired, I hope to take a trip. بعد اون میگه که چقدر لباس شما قشنگه امروز. And he says, oh, you're dressed so nicely today.
آیا اینا حرفای خاصی هن؟ Are these words at all unique or special? آیا معنایی پشتشونه؟ Is there a meaning beneath the meaning or behind the meaning? نه نیست. No, there isn't. ولی اگه دوست شما بره و صبح فردا بمیره همه اینا معنا پیدا میکنه. But if your friend goes and dies the next morning, then every single one of these words becomes endowed with a different meaning. همه این حرفا میشه یه نشانه‌ای که انگار در جهت اینه که انگار اون آدم میدونسته که قراره بمیره. All of these words tend to imply that it's as if they tend to imply the person knew they were going to die. میگین که اون به من گفت که دلش خسته شده، دلش یه سفر میخواد. You say to yourself, he said, I'm tired. I'd like to take a trip. و این سفر معنای مرگ پیدا میکنه. And this trip becomes death. میگین که چقدر آدم مهربونی بود چون که به من گفت جاتو عوض کن که من اذیت نشم. You say he was such a kind guy. He told me change places with me so the sun's not in your eyes. پس تا وقتی که یه موقعیت بحرانی مثل مرگ رخ نداده زندگی این چیزاش ارزشی نداره، ولی وقتی اون اتفاق میفته همه چیز میشه نشانه. So until there's a crisis like death, none of this means anything. But then when there is a crisis, everything becomes a sign. من سعی میکنم برسم به سوال شما، سعی میکنم که توی نوشتن اصلا بر اساس این متریال ریز و جزئی و بی‌ارزش داستان رو بنا کنم. Now getting to your question, in writing I try to construct the story out of these very ordinary and seemingly unimportant moments and material. گاهی اینا رو بعد هم توی قصه پررنگ میکنم ولی غالبا از شروع با اینا شروع میکنم اصلا. Sometimes later in the story I may darken their colors or reinforce them, but generally this is what I start with. این البته با قواعد فیلمنامه نویسی درست نیست و بعضی از در واقع منتقدای هموطن من در واقع از این جهت خیلی در واقع از دست من دلخورن، میگن که یعنی چی که اون گوشی رو اگه بر نداشته بود خب این اتفاق نمیافتاد. من میگم اتفاقا تلاش منه که اینو بگم. This isn't in line with some of the rules of screenplay writing, and there are critics in my country actually who say, what do you mean? If she picked up the phone, the whole thing wouldn't have happened. And I have to state, no, but that's exactly what I'm striving to achieve. ولی این صحنه تاکسی رو یادمه که در واقع وقتی که خلاصه قصه رو نوشتم تو مرحله بعد اضافه کردم. As for the scene in the taxi, I remember after I'd written the first summary of the story, I then in the next stage added in that taxi scene. به یعنی که وقتی خلاصه قصه رو خوندم با خودم گفتم که این قصه راجع به چیه و فهمیدم که راجع به 2 تا موضوعه. Because after I'd written the first summary, I asked myself, what is it this story is about? And I realized it's about 2 subjects. یکیش راجع به بحران جنسیه. One is a crisis of a sexual nature. که در فرهنگ ما به دلایل مختلف کمتر راجبش حرف زده شده. Which for various reasons is less often spoken of in our culture. و یکی راجب تحقیر. And the other theme or subject is humiliation. وقتی که اون روبروی دانش آموزش مورد تهمت واقع میشه یه نوع تحقیره. When he's been accused in front of one of his students, he's humiliated. و این تحقیرها ادامه پیدا میکنه تا انتها که به خشونت اون میرسه. And these humiliations pile on up until the end, leading to his violence. همون تم اصلی مرگ یک فروشنده، تحقیر ویلومان. And this is the central theme of Death of a Salesman, Willy Loman's humiliation. Which brings me to what I was thinking was possibly a third theme, is these are very literate, very educated artists who know this Death of a Salesman and Said's work very well. And yet one gets the sense that their knowledge of art, the themes of this art, doesn't help guide their way through these everyday problems.
So they don't turn to the work that they're performing on stage to find a way out of the dilemma they find themselves in. And yet your work seems to compel us to pay attention to these little things, to understand the moral, ethical dimensions of these little things. But the film itself doesn't seem to put much faith in art's ability to change our ability to you know, take control of our destiny in that way. درسته. توی در واقع پارادوکس این کاراکتر اصلی همینه. In fact, the paradox of our main character is this very thing you bring up. اگر یه آدم فرهنگی نبود، من نمیگم آدم روشنفکر، چون روشنفکر یه تعریف دیگه ای داره، آدم اهل فرهنگ نبود، معلم و الگوی دانش آموزاش نبود، If he were not a man of culture, I'm not going to say progressive, because that's a whole other discussion. But if he were not a man of culture, a teacher, اگه من آدم عادی بود و این رفتار رو در انتها میکرد، ما خیلی جا نمیخوردیم. if he was just your ordinary guy and behaved this way at the end, we wouldn't be as surprised. چرا ما اینقدر جا میخوریم از یک سیلی زدن این آدم؟ Why is it that we're so shocked by this one guy slapping someone? چون اون آدمیه که انتظار نداریم این کارو بکنه، به دلیل اینکه به نظر من آدمیه که میتونه خودش رو جای دیگران بذاره، نقش دیگران رو میتونه بازی کنه، Because میتونه دیگران رو درک کنه. this is a man of whom we don't expect this. He seems to be a man that can put himself in another's place, that can empathize with another. او داره هر شب روی استیج نقش ویلی لومان، نقش یه فروشنده رو بازی میکنه و سعی میکنه که همدردی ایجاد کنه در تماشاگر نسبت به این نقش. Every night on stage, he plays the part of Willy Loman and attempts to create a sense of empathy in the audience. و حالا در زندگی واقعی با یه ویلی لومان واقعی روبرو میشه. And here he is in real life, facing a real Willy Loman. و رفتارش با اون آدم ولی دیگه اون گونه‌ای نیست که رو صحنه با نقش هست. And yet his conduct, his behavior towards this person is not what he is on stage. این پارادوکسیه که خیلی از ماها داریم. And this is a paradox that's true of many of us. در جوامعی که مدرن تر هستن به نوعی قدرت ممکنه آدم ها رو عوض کنه یا پول، و در جوامع ما این عدم هارمونی بین سنت و مدرنیته. In more modern societies, it could be money or power that can change people. And in cultures like ours, it can be the tension between tradition and modernity. این که خیلی از سیاستمدارایی که ظلم میکنن خودشون در واقع مظلومین سیاستمدارای قبلی بودن و زندان دیده های سیاستمدارای قبلی. Many tyrants who are authoritarian are individuals who were prisoners or at the mercy of prior tyrants. Well, I have one more question, then we'll turn it over to the audience. After a separation, you shot your next film, The Past, in Paris. And it was announced, I think, that you were going to then shoot, your next project was going to be in Spain. But then you returned to Iran and shot The Salesman in Iran. I'm curious what you learned about yourself as a filmmaker, as an artist working in another country with another crew, a different kind of context. And then why you went back to Iran to shoot a separation, or The Salesman. عرض به حضورتون که شاید فقط یه ایرانی همچی تصمیم میگیره. Only an Iranian might make this kind of decision. چون یه تصمیم خیلی احساسیه. Because it was a purely emotional decision. من در حال کار روی پروژه‌ای بودم در اسپانیا، با بازیگرها صحبت شده، لوکیشن ها دیده شده بود و برنامه‌ریزی شده بود که چند سال برم مادرید زندگی کنم و اون فیلم رو بسازم. I was working on a project in Spain, had met with the actors, we'd looked at locations, and I was going to live several years in Madrid to make the film. نوروز در واقع اون 2 هفته تعطیل نوروز در تهران بودم و اینقدر اونجا خلوت بود و زیبا بود، فکرم چگونه ممکنه اینجا رو ترک کنم.
And then it was Nowruz, which is the Persian New Year, and I was in Tehran for a couple of weeks, and it was all quiet, everybody was gone, and it was beautiful, and I thought, oh, how can I leave this place? و توی اون 2 هفته تصمیم گرفتم که یه تصمیم کاملا احساسی که زنگ بزنم و خبر بدم که میخوام یه فیلم تو ایران بسازم و اونها رو راضی کردم که 1 سال پروژه به تعویق بیفته. And in those 2 weeks, I called and announced it was a hard thing to do. I want to make a film in Iran, and I convinced them to put that project off by a year. بیرون از ایران کار کردن برام بیشتر حالت تجربه کردن داره و آشنا شدن با یه فرهنگای دیگه، یه جوری تغذیه کردن. Working outside of Iran feels for me more like gaining experience, becoming familiar with a different culture, sort of digesting something entirely different. ولی تا آخر امیدوارم که مشکلی پیش نیاد و سعی کنم که بیشتر فیلم‌ها توی ایران بسازم. But till the end of my life, I hope there's no difficulties in this path. I hope to make most of my films in Iran. اینقدر توی این چند سال رابطه‌ام با مردم تحت تاثیرم قرار داده که این رو نمیتونم ترک کنم که این رابطه رو از دست بدم. Over the last few years, my relationship to my public has moved me so profoundly. I don't think I can stand the notion of losing that relationship. Speaking of that relationship, questions from the audience. Let's go right here on the aisle. Or we're going to bring a mic up to, so hold on, man in the blue shirt way at the back. فرهادی نازنین، با سپاس فراوان به خاطر ارتقای بسیار زیاد نام ایرانی و سینما ایرانی، من یک سوال از شما دارم. لایه‌های مختلف فیلمتون و نقاط مثبت فیلمتون رو حتما دیگران گفتن و خواهند گفت. من سوالی که دارم این است که در دهه 90 میلادی رومن پولانسکی فیلمی میسازه به نام Death and the Maiden که اگر ایران ترجمه شده باشه قاعدتاً باید گفته باشن مرگ و دوشیزه. تم اصلی این Oh yeah, you should translate the question, sorry. My question is, in 1990, Roman Polanski made a film called Death and the Maiden. It's okay, let me finish I'm this not done with the question. question. So they thought I was done. My question is, سوال من این است که اون فیلم، تم اصلی اون فیلم بر اساس بخشش نهایی کسی که بهش تجاوز شده در مقابل متجاوز رو خورد میکنه و بعد متجاوز رو خورد میکنه ولی میبخشه. شما اصلا در این رابطه فکری کردید یا حتی احیانا ارتباطی با اون فیلم داشتید؟ The main theme of that film is that the person who is assaulted or raped forgives the person that shattered them. Was this something that you thought about when conceiving of your project? نه، ارتباط مستقیمی نداشتم، ولی 2 نوع فیلم مختلف میتونن باشن. لااقل ادعا اینه، حالا که آیا موفق شدن یا نه بعد در واقع تماشاگر بگه. توضیح میدم الان. No, there was no direct relationship, but there can be 2 different kinds of films, or at least that is the claim. Let me explain. یه فیلمیه که همین چیزی که گفتین رو در واقع تلاش میکنه که این مانیفست رو بگه که بخشش به هر حال در هر حالتی اولویت داره و یک خصلت، یه فضیلت انسانیه. One is a manifesto that makes the claim that forgiveness is in every situation a priority, and it's a human aspiration. یه نوع فیلمی هست که در واقع این جمله رو نمیگه، ولی میگه اگر شما باشید چه میکنید، یعنی فضایی فراهم میکنه که شما این سوال رو از خودتون بپرسید. And there's another kind of film that asks, what if it were you? It creates the conditions for you to ask yourself that question. من تلاشم اینه که این نوع سینما رو بگم، یعنی نگم که ببخش یا نبخش، چون تو موقعیت وقتی آدم‌ها قرار میگیرن
به راحتی این تئوریا نیست. My efforts are to make this kind of film because in the circumstances, when human beings find themselves in those circumstances, it's not as simple as a theory. من به همین دلیله که خیلی بحث‌های زیادی لااقل توی ایران راجع به این فیلم شده و خیلی گفتگوهای زیادی ایجاد شده. This is one reason why there's been so much discussion, why this film has led to so many conversations, at least in Iran. به همین دلیل من معتقدم که فیلمساز در جایگاهی نیست که به خودش اجازه بده که نصیحت کنه یا بتونه بگه چه چیزی بهتره برای جامعه. دوره این کار دیگه گذشته. This is why I don't believe that a filmmaker can put themselves in a position to give advice or to tell society to tell anyone what to do in society. I think the time for that has passed. ببخشید من این سوالی ذهنمو درگیر میکنه بپرسم. I'm sorry, I have a question I want to ask. Sure, of course. درست میبینم آقای روحانی شما هستین؟ آخ چقدر شب خوبیه. It's Mr. Rouhani, yes. یکی از خاطره سازترین آدم‌های تاریخ موسیقی ما اینجا One of the امشب. most memorable characters in Persian music. خیلی خوشحالم امشب اینجایید. بیاین. به قربون شما برم. عاشق کاراتونم. Another question from the audience? Okay, let's go right here, the woman right here in the pink jacket. با تشکر از آقای فرهادی با این همه زحمتی که برای فرهنگ ایران و جهان میکشن. من سوالم این بود که شما در پایان فیلم هم خانوم رو و هم آقا رو در مقابل این مشکل قرار دادی و خانوم با اینکه مظلوم اصلی در واقع بهش تهاجم شده بود تونست که ببخشه و حتی اون سیلی رو دیگه نمیخواست بزنه، ولی آقا نتونست این کار بکنه با اینکه هر دوشون هم روشن فکر بودن، هر دوشون هم توی اون تئاتر بودن. آیا شما پیامی داشتید از این؟ Let me just quickly try to translate that. After thanking Mr. Farhadi, the lady wanted to ask, at the end of the film, you placed the man and the woman in this situation where the woman, even though she was the victim of whatever event it was that occurred, was able to forgive, so much so that she even resented the slap. But the man was not behaving that way at all. Did you have a message? نه پیغام نداشتم. پیرو اون توضیحی که الان راجع به اون سوال قبلی دادم نه پیامی نداشتم، ولی یه تحلیل اینجا وجود داره که مال من نیست، در واقع وجود داره، من خوندم اونو. No, I didn't have a message, just as in line with the answer I gave before. I didn't have a message, but there is an analysis that applies here that I've read. من به این تحلیل اعتقاد دارم ولی خیلی هم ردش کردن. من معتقدم بفرمایید. من معتقدم که خانم‌ها به نسبت آقایون، زن‌ها چون نگاه به آینده دارن کمتر رو پشت سرشون توقف میکنن و پرگذشت‌ترن. It is an analysis that I subscribe to, though others have rejected it. I believe that women, because they look to the future, are much more capable of forgiving the past. شاید به خاطر اینکه فرزند میتونن بیارن نگاهشون بیشتر به آینده است. Perhaps because they're capable of bearing children, their gaze is directed more directly to the future. و مردها شاید به دلیل اینکه در گذشته‌های دور یه زمین کار میکردن و در یک جای ثابت کمتر اهل تغییر هستن و بیشتر نگاهشون به پشت سرشونه. And perhaps because in the long ago past, men were fixed in one part of the earth working it, they're much less prone to being willing to change, and they're much more directed to what is past. این موضوع فیلم قبلی من گذشته هم بود، این تفاوت واکنش مرد و زن بود نسبت به یه موقعیت که پیش از این رخ داده. This was also the subject of my last film, The Past, the difference in reaction
between a man and a woman regarding an event that had passed. اما موضوع مهمتر اینه که من فکر نمی کنم که در این فیلم بحث اصلی بحث اینه که این زن گذشت کرد یا نکرد. من فکر کنم این زن گذشت نکرد. But then there's also the fact that I'm not sure whether or not the woman has forgiven the old man is the main question in this film. I actually don't think the woman has forgiven him. اون یه چیز بزرگتری رو بهش اشاره میکرد، این که اجازه نداری، اگر در واقع غیر مستقیم این رو فکر میکنم به شوهرش میگفت که اجازه نداریم اگر کسی به حریم خصوصیمون تعرض کرد در مقابل ما به حریم خصوصی کسی تجاوز کنیم. I think she was pointing to a different subject and also said it to her husband, that if somebody invades our privacy, our private space, we don't in turn have the right to invade somebody else's. اون از وقتی که شنید خانواده این مرد قراره بیان و این مرد جلوی خانوادهش تحقیر بشه، اینجا بود که محکم ایستاد. یعنی با این ایده مشکل داشت. این ایده‌ایه که در همه زمینه‌های اجتماعی ازش استفاده میشه، توی سیاست، توی رفتارهامون. این خیلی ایده‌ایه که مقابله به مثل یه جور انتقامه. It was starting when she heard that the man's family were going to come that she stood firm and said no to the revenge. This is an idea that's common to not doing kind. مردی که خودش تحقیر شده بود در حال تحقیر یه آدم دیگری بود. The man who had himself been humiliated was humiliating someone else. و این زن حتی وقتی این مرد سراغ تلفن و اون نامه‌های زن مستاجر قبلی هم رفت، گفت که این مسائل شخصیشه. یعنی به چیزی به عنوان حریم خصوصی اعتقاد داشت. And even when the husband went and started rifling through the private papers and telephone of the previous tenant, the wife said, no, this is her private affairs. So she believed in the notion of private space and privacy. And he also assumes she doesn't want to go to the police, and he accepts that, but then he pursues his own course of justice. He assumes her pain, even though it causes her more pain in the future. It's like he kind of co-opts her assault in a way for himself. So a reminder to keep the questions brief so we can have more of them, but also so we can translate them as well. So let me go over here. How about the gentleman standing? If you could bring up the microphone down. Please keep your question brief. It'll be brief. When she makes the remark that he is seeking vengeance to the teacher, she makes a remark that you are seeking vengeance. This resonates in the Bible, because in the Old Testament, God says, vengeance is mine. And in Corinthians, the statement is made that he who seeks his own revenge digs two graves. Did this have any effect on what you wrote? The Old Testament or the New Testament? Okay. در واقع حرف مشترکه. این همین چیزی که در واقع شما میگید به طور غیر مستقیم، نه اینکه خودآگاهانه من این کارو کرده باشم، ولی همین حرف رو داره تایید میکنه. There is a commonality regardless whether it was conscious or unconscious. What I have written completely confirms what you're saying. کلمه مقابله به مثل همون انتقامه. To doing kind, for me, in my opinion, is the same as revenge. این وقتی میگیم مقابله به مثل یعنی داریم انتقام میگیریم. To say I'm going to do this in kind to you ولی is I'm going to take revenge. آیا معنیش اینه که من میگم اگر کسی خطایی کرد تنبیه نشه؟ But does that mean that I'm saying that if somebody does a wrong, they should not be punished? اگر اینجوری باشه اصلا دنیا در واقع به هم میریزه. If that were the case, the world would come to an end. چه وقتی این تنبیه رو میگیم مقابله به مثل یا انتقام؟ When is it that this punishment becomes to do the same back or to do in kind or vengeance? وقتی کسی که خودش آسیب دیده خودش هم قضاوت کنه،
حکم بده و خودش اجرا کنه. این میشه انتقام. When the person that's been wronged is also the person who judges, reaches a sentence, and enacts it. اون چیزی که میگین شاید به این دلیل در واقع اگر کسی اعتقاد داره میگه که فقط من میتونم انتقام بگیرم، شاید چون اون به نظر آگاه ترینه به همه جوانب یه اتفاق. What you're saying, for those who are believers, is perhaps because only he is aware of every aspect of any story. Other questions from the audience? Let's go. Sorry, let's go to the woman right here in the white shirt. جناب فرهادی خیلی خوشحالیم که شما رو در بین خودمون داریم. من 2 سوال کوتاه دارم. یکی این که چرا شما این مرد متجاوز رو پیر انتخاب کردید؟ نظر خاصی داشتید در این انتخاب؟ و دوم اینه که آیا این معلم فرهنگی و در واقع میگه بهش نگیم انتلکتوال ولی بگیم انسان کلمه رو یادم رفت چه کلمه‌ای براش چه صفتی؟ انسان فرهنگی. بله این انسان فرهنگی آیا سرشار شما این من نور افتاده تو چشمام نمیبینم شما رو لاغر. خیلی خوشحالم میبینم. خیلی ممنون. آیا این انسان فرهنگی یک نوعی قیصر الان ولی داره به این تجاوزی که به زنش و به ناموسش شده داره یه نوعی دیگه واکنش نشون میده و جلو خودشو میگیره تا اون آخر قضیه نمیره که بکشه طرفو؟ There are 2 questions. The first one is, why did you pick the character of the man who commits the crime? Why did you pick an old man as that character? And the second question, referencing a film called Qaisar, which is a vengeance story, is asking if our cultured protagonist in this tale is a new version of Qaisar. چرا این شخصیت که وارد میشه شخصیت پیریه برخلاف پیر نه؟ چون بعضی موقع اینو من میشنوم آدمایی که تو اون سنن ناراحت میشن و به درستی، چون واقعا سنش پیر نیست، حدود مثلا 58 60 سالشه. بگیم اون آدمی که در واقع در انتها میاد چرا سنش اونجوری که انتظار داریم جوون نیست؟ The question of why this man is old, though old is really not the right term, because sometimes people may feel offended to hear old, and frankly he's not old, he's maybe 58 years old, but anyhow, why is he not a young man? فرض کنیم اگر یه آدم جوونی می اومد به جای این وارد اون خونه میشد چه اتفاقی میافتاد؟ ما کاملا تکلیفمون روشن بود. یه جوون سرحال پر انرژی اگه می اومد، ما هم به عنوان تماشاگر میگفتیم این مرد باید اینو مجازاتش کنه، ببرتش پلیس یا خودش. دیگه ما چالشی با خودمون نداشتیم. تکلیفمون خیلی روشن بود. Let's imagine it was a young guy that went into the house. A young, fit, hot guy that goes into the house. We can imagine that. And we don't have to wonder anymore. You know, what's supposed to happen? You want the husband to go and beat him up. You know, that's کلیشه ذهنی ما هم همینو بهمون میگه. تا اونجای فیلم منتظریم که یه جوون بیاد و همون جوونی که داماده فکر کنیم که اون این کارو کرده. این کلیشه ذهنی ماست. And our mental cliche is dictating that as well. Because up until the point we find it out, we actually think the son-in-law is the perpetrator. وقتی یه آدمی با ویژگی‌های یه پدر وارد میشه، ما با خودمون درگیر میشیم که الان چیکار باید بکنیم با این موقعیت. It's when a character enters the scene with the qualities of a father, then we become conflicted, wondering what are we supposed to do now about this guy. این از کجا اومد؟ چرا سنش رو اینجوری انتخاب کردم؟ از یه لحظه اومد توی یکی از خیابونای تهران. Where did this come from? Why did I pick this kind of character? It started in a moment on a street in Tehran. توی تراس دفترم ایستاده بودم و بیرون رو تماشا میکردم. یک خانومی هم ایستاده بود کنار خیابون، یه دختر جوونی، و یک ماشینی براش ایستاده بود و نمیرفت، میخواست اونو سوار کنه به هر قیمتی. I was standing in the balcony of my office looking out on the street, and at the intersection there was a young woman, and a car had pulled up and was trying at any cost to get her to get in.
احساس کردم که باید برم پایین، چون که دیدم دارم اون خانم داره اذیت میشه. وقتی رفتم پایین و دیدم پشت فرمون یه آدمیه با اون سن و سال در واقع که تو فیلم الان هست، خجالت کشیدم اصلا برم جلو. سخت شد برام همه چی. I decided to go down because it seemed clear that the woman was being harassed. So I went down, but as I approached and realized the driver was someone with the same characteristics as my character, an older person, I just suddenly felt forbidden, interdicted. It just all became very difficult for me. و این از در واقع وقتی توی فیلم نامه تصمیم گرفتم اون آدم بیاد، فکر کردم که اون کسی که پشت فرمون بود و بیارمش. And so with the screenplay, when I was trying to think up the character, I thought I'm going to bring the guy behind the wheel. راجع به سوال دوم، در واقع اون کاراکتر اون فیلم با این کاراکتر دو تا کاراکتر کاملا متفاوتن. As far as the second question, the character in that film and the character in this film are two entirely different characters. اون در واقع تصمیم میگیره که خودش عدالت رو اجرا کنه و عدالت فردی رو اجرا میکنه با اون طبقه اجتماعی که داره. He makes the decision to carry out justice on his own and based on the particularities of his class in society. و 50 سال بعد یه آدمی است که به نظر میاد یکم مدرن شده، به چیزایش عوض شده. اگر دوباره همون رفتار رو انجام بده، یعنی ما تو 50 سال قبل موندیم. And 50 years later, a character, if he were to do exactly the same thing, it would really mean that over 50 years we've made no progress. می‌دونی که همین الانش هم خیلی عده‌ای هستن که معتقدن چرا این کاراکتر در واقع نمیزنه طرفو بکشه. Though even right now there are those who ask, why doesn't the guy go and kill this guy? So let's go right here. Gentleman here. سلام آقای فرهادی. سوال من خیلی فنیه برای کلا همه فیلمایی که تا حالا نوشتیم و کارگردانی کردین. سوال من اینه که وقتی که شما سناریست هستین و سناریو رو می‌نویسین، بعد که این بره تموم میشه و شروع می‌کنین به کارگردانی، چند درصد اینا دوباره برمیگرده به هم؟ یعنی کی واقعا قلمو می‌ذارین زمین، شروع می‌کنین شات لیست رو درست کردن، دکوپاژ کردن و آیا برمیگردین یا نه؟ و موقعی هم که سناریو می‌نویسین مثل کارگردان فکر می‌کنین یا؟ My question is slightly technical. Since you are the screenwriter and the director on these films, I'm wondering, when you finish writing the screenplay and begin directing, are you still going back and forth and changing things in the writing as you're directing and as you're shooting the film? Or is it a one-time thing where you finish writing and then go on to shoot? And my second question. بزنین اولیش رو بگم. این دوتا برام قابل تفکیک نیست، چون همیشه این دوتا کار با هم انجام دادم. همزمان که می نویسم یه جوری دارم در واقع به کارگردانی هم فکر میکنم و همون موقع که دارم کارگردانی میکنم سر صحنه، تو نویسندگی هم در واقع تسهیلاتی انجام میدم. These two things are not really separable from me. While I'm writing, in some ways, my mind is also directing. And then during the shooting phase, when I'm directing, I'm also making adjustments to the writing. ولی به لحاظ احساسی اگه دخترم بگه که از تو مدرسه ازم پرسیدن که شغل بابات چیه، میگم بگو نویسنده است. But where my feelings are concerned, for instance, if my daughter says they've asked me in school, what's your father's job? I say, you should answer, he's a writer. Okay, let's go right in the middle right here. We'll go right in the middle. خسته نباشین آقای فرهادی. سوال منم یه ذره تکنیکاله. من خیلی مشتاقم بدونم که شما رابطتون با فیلمبردارتون چجوری، یعنی چجوری فیلمبردار انتخاب میکنین. و یه سوال دیگه‌ای که داشتم اینه که بیشتر کارهایی که شما کردین دوربین روی دسته و این خیلی یعنی پیش داستان شما رو هم خیلی جلو میبره. من خیلی دوست دارم بدونم که شما اینو چجوری انتخاب میکنین.
Also, a technical question. What is your relationship to your cinematographers and how do you pick them? And also, in a lot of your work is with a handheld camera that also advances your story, and I'd like you to speak about that. فیلم بردار برام در واقع فقط کسی نیست که تصاویر رو ضبط میکنه، به عنوان یک کسی این که یه رابطه عاطفی بتونم باش داشته باشم انتخابش میکنم. به همین دلیل فیلم بردارا دوستای صمیمی و خانوادگیم هستن. As far as the cinematographer goes, for me, it's not someone who's just capturing an image. It's somebody with whom I need to have an emotional relationship. I need to have feelings, a relationship that's friendly with him. So often they are friends of the family, intimate friends of the family. پشت صحنه بیشتر با فیلم بردار صحبت می‌کنم و توی این کارم البته صدا بردارم هم اینگونه بود که متاسفانه سال بعدی بود و خیلی از دست رفتن و صدا بردار منم از دست رفت. بیشتر با فیلم بردار در گفتگوام. Backstage or during shooting, most of my conversations are with the cinematographer, also with my sound recorder, and it was a very unfortunate year where we lost many people, including my main sound recorder. But I'm mostly talking to my cinematographer when I'm shooting. راجع به دوربین روی دوش یه توضیح بدم که وقتی که دوربین میره روی دوش و اون شکل فیلم برداری میشه، ما احساس میکنیم که فیلم نمیبینیم، یه زندگی واقعی رو داریم میبینیم. As far as the handheld camera is concerned, my explanation is that when a camera is being, the camera's on the shoulder, the camera's being handheld, we don't feel like we're seeing a film. We feel as though we're inside real life. که این یه چیز دروغه ولی همه پذیرفتیم. Which is a lie, but it's a lie we've collectively accepted. ما اتفاقا در زندگی وقتی راه میریم و اطراف رو نگاه میکنیم هیچ چیزی بالا و پایین نمیره. چشممون یه در واقع ویژگی داره درش که استابلیش میکنه تصاویر رو و ما همه چیز رو مثل دوربین روی سپایه یا رو تراولینگ میبینیم در زندگی واقعی. In reality, this is not so at all in real life, because when we walk and look, things are not moving up and down in the real world. Our eye has the capacity to register the image that stays fixed as though it were a traveling shot or a steady cam. ولی چرا تماشاگر وقتی که دوربین در واقع روی دوشه و حرکت کنه احساس میکنه که این یه فیلم مستنده، این واقعیته؟ But why is it that the audience with the handheld camera with all of its movements immediately interprets that as being, this is almost documentary, this must be like real life? به خاطر اینکه اولین ریپورت در واقع اولین گزارش هایی که به صورت مستند از تلویزیون رو پخش شد، چون توی صحنه‌های شلوغ بود، جنگ بود، سپاهی نمیذاشتن، می‌خواستن سری بگیرن، این شکلی فیلم برداری کردن و تماشاگر عادت کرده وقتی اینجوری می‌بینه فکر کنه که یه واقعیتی داره رخ میده. Because in the earliest days, the earliest reportage that we saw, news footage shot during wartime or other chaotic situations where there couldn't be a tripod, was this kind of moving image. And so it's a convention that's got us to believe that this is the way reality is shot. یک حالت دیگه هم که ایجاد میکنه، ایجاد استرس میکنه این نوع فیلم برداری. And another consequence of this kind of shooting is that it creates some stress. توی فیلم درباره الی تا جایی که اون دختر هست و اتفاقی برای الی نیفتاده، دوربین روی سپایه است و همه چی در واقع حالت عادی داره. از لحظه‌ای که اون ناپدید میشه تا لحظه‌ای که جنازش پیدا میشه دوربین روی دسته. And about Ellie, while the girl's around, up until the moment she disappears, the camera's on a tripod. And then until the moment where her corpse is found, the camera's handheld. Time for a few more questions. Let's go all the way in the back. The gentleman in the blue shirt way in the back. آقای فرهادی سلام. برگردیم به همون دفتر کارتون. اون پیرمردی که جلوی دفتر کارتون دیدیم مطمئنم وانت نداشته و از قشر متوسط یا متوسط به بالا بوده
و فیلم‌های شما عمدتاً متمرکز به قشر متوسط و مسائل قشر متوسط است. این بار پیرمرد متجاوزی که امشب خانم سرشار ازش نام بردن و چند بار استفاده کردیم از این عنوان، از قشر فرودست جامعه هستش و در صحبتاتون هم اشاره کردیم مسائل جنسی زیاد تو جامعه بهش پرداخت نمیشه. آیا به عنوان کارگردانی که نگاه تشخیص جامعه شناسانه دارید، این سوء نیت به قشر متوسط رو شما از طبقه فرودست جامعه میبینید که یه همچین آدمی رو که حتی خودش وانت هم نداره از وانت دامادش استفاده میکنه و مسائل مشکلات زیادی داره، چطور میتونه سبد درآمدیش بودجه‌ای رو کنار بذاره و یه همچین هزینه‌هایی و دنبال یه همچین فضایی باشه با این مشکلاتی که داره و احیانا با دختری که همسن و سال اون خانم هستش؟ مرسی. I'm going to try and summarize the question, but if I make a mistake, please interrupt me. In your remarks, you referred to the films dealing with the middle class and the old man that was previously discussed at the intersection with his pickup or car was possibly from the middle classes, and you've spoken about representing middle class dilemmas at different times. However, dealing with the character who is the invader in this film, the person that's the perpetrator, we're definitely dealing with somebody who is from the lower classes, who's not even got the means to have his own car and has to use his son-in-law's car at night. So are you, by extrapolation, implying that there's some kind of an assault on the middle class by the very limited of means lower class? خیلی من در واقع دسته‌بندی طبقاتی نمی‌کنم راجع به این بحران. به نظرم یه بحران کلیه در جامعه، همونجور که اون دانش آموزم که به نظر میاد از طبقه متوسط هست، ذهنش سر کلاس درگیر این موضوع، همونجور که اون بابک که همکار ایناست توی تئاتر به نظر میاد ذهنش درگیر این موضوع، همونجور اون زنی که توی تاکسیه و ما نمی‌بینیمش، این به نظر میاد یه چیز فراگیریه. I try not to do divisions by class as such, just as our main character, who's a teacher, is also دانش آموز و is also being invasive of his students. اون بابک که همکارشون توی تئاتر، باز اونم رابطه داره با اون And خانم مستاجر قبلی. Bobak, who's the guy that's their friend in the theater, is the one who has the relationship with the previous tenant. اون زن تو تاکسی هم به نظر میاد که به لحاظ در واقع روانی احساس آرامش نمیکنه نسبت به مسائل جنسی. And it would seem that the woman in the taxi also has her own difficulties in dealing with matters of a sexual nature. در واقع این به نظر میاد که در واقع مختص یه طبقه نیست. نکته It seems to me this is not exclusive to any class. یه چیزی که خیلی در واقع راجعش حرف زده میشه ولی در واقع من بهش اعتقاد ندارم، اینه که الان توضیح میدم. There's something that's talked about a lot but that I don't subscribe to, that I'm going to explain now. ما با تعاریف آکادمیک طبقه بندی اجتماعی توی اجتماعمون به اون معنایی که مثلا در فرانسه هست نداریم. With the sociological descriptors of class in our society don't apply in the same way that they do, let's say, in France. این چیزی که راجع به جامعه خودمون داریم راجع بهش صحبت میکنیم طبقه بندی اقتصادیه. What we're talking about when we talk about class in our society is an economic division of class. در واقع وقتی در فرانسه میگیم که طبقه بورژوا یه فرهنگ بورژوازی هم داره، فقط پولدار نیست. In France, when we talk about a bourgeois class, it's not just someone of certain financial means. It also goes hand in hand with a certain cultural identity. و اتفاقا اون طبقه بورژوا همیشه تونستن که حامی هنر باشن، مثلا بهترین نقاشی رو رفتن پول دادن خریدن، موسیقی سفارش دادن و یه جوری حمایت کردن. In fact, that bourgeoisie has always been a protector of the arts. They've gone and paid great sums of money for a painting or patronized music. این به معنای تایید نیست از طرف من. This
This is not some kind of support for them. ولی در جامعه ما به دلیل اینکه اتفاقات زیاد اقتصادی بالا و پایینا زیاد داشتیم، آدم‌ها یک شبه از طبقه در واقع پولدار اومدن یه شبه فقیر شدن و از طبقه فقیر رفتن تو طبقه پولدار بدون اینکه فرهنگشون تغییر کرده باشه. But given the turbulence in our history or recent history, there's been changes in the economic means of individuals so that overnight they've gone from being wealthy to being poor or from being poor to being wealthy without their cultural identities evolving or changing at all. به خاطر همین این که مثلا میگن طبقه فرودست خیلی مذهبی ان، نه، در طبقه در واقع پولدار لااقل تو شهرهای بزرگ ایران شما می‌بینید که خیلی اتفاقا آدمای مذهبی هستن یا در طبقه فرودست آدمایی هستن که کمتر اعتقاد دارن. این اختلاف این بلاز فرهنگی دسته‌بندی نشد. So for instance, it's sometimes said that the lower classes, meaning those who have fewer means, are more religious, but this is, at least in the major cities, not true because you have some very wealthy people who are very religious and some people who are poorer who are not at all religious. نکته دوم که میخوام خیلی سریع میگم، بحث مفصلی خیلی سریع میگم. نکته دوم اینه که من رابطه اون مرد رو با اون زن مستاجر قبلی فقط یه رابطه جنسی نمیبینم. And the other thing that I want to point out, and I'm going to try and speed through this because it could be a very long discussion. I don't see the relationship of that older man with the previous tenant as purely a sexual relationship. حتی به نظرم بود عاطفیش خیلی پررنگ‌تره. وقتی که برای بچه اون دوچرخه خریده، وقتی که پولی که گذاشته اونجا رو نشمرده، از کجا مطمئنی این پول بابت سکس یا بابت کمک به اون زنه؟ When he's bought a bicycle for the woman's child or left money without even counting it, it seems that the ties might be stronger on an emotional front and the money might not even be for sex. حتی نوع تلف وقتی که نوع آهو رو در صدا میزنه به نظر میاد که هنوز وقتی میگه آهو جان یه احساس بیش از یه رابطه جنسی در این در واقع جملهش هست. Even the way in which he says her name, he calls it, it seems to reverberate in a way that goes beyond just a sexual relationship. There's an emotional attachment there. و اینکه گفتین آیا این طبقه با این نوع درآمد چنین پولی خرج میکنن، میدونین که بیشتر اعتیادهای گرون قیمت مثل تریاک که خیلی خرج داره مال این طبقه است. And when you asked, do you think somebody of his limited means could be indulging in this kind of sexual adventurism or whatever, do you realize that most addictions, for instance, to opium, exist in this class? منظورم نبود که تو این طبقه اجتماعی اعتیاد زیاده، ولی اونایی که در این طبقه معتاد هستن هزینه زیادی به لحاظ اقتصادی. What I meant is not that the people in this class are mostly addicts, but just that people in this class who are addicts have to confront a very high degree of expense for their addiction, right? You would also refer to that figure, the old man, as a Willy Loman figure who, in the context of the play and in American culture, is an everyman figure. I mean, he's lower middle class who's striving and fails to achieve the American dream, and that's one of his great challenges in his self-identity. One more question, one more quick question. So let's do, wait, did we already call on you? No, we didn't. Right behind you. Okay, right here. سلام آقای فرهادی، خسته نباشید. خوبیای فیلمو همه گفتن و واقعا ازتون تشکر میکنم که با تمام محدودیت‌ها وقتی تریبون رو دارید یه کانسپت‌هایی رو شما برای ما یادآور میشین که خیلی ارزشمنده. اما من یه نکته رو میخواستم بگم در رابطه با کلمه آبرو. این کالچرالش برای ما با بیگانه خیلی فرق میکنه. خود شما اینو توی همه فیلماتون دارین، از چهارشنبه سوری درباره الی، جدایی نادر از سیمین. ما باید این دیوار آبرو رو بشکنیم به خاطر اینکه عماد به خاطر آبرو نرفت به پلیس بگه. این آبرو یه کانسپت سنگینیه برای همه ما.
Thank you for your films. I want to bring up the notion of honor, which is honor is a very poor translation of a very specific term in Persian culture called aberu, which is a combination of face, saving face, and honor. This is something that you bring up in all your films, and is something that Emad is confronting in this film. And when are we going to break the wall of aberu? وقتی میگیم آبرو یعنی چی؟ این کلمه اصلا معنیش چیه؟ تصویر اجتماعی که دیگران از ما دارند. When we say aberu, what do we mean? What is the meaning of this word? It's the social image that others have of us. این دو تا سایت داره که یک سایت داره که خیلی اتفاقا فضیلت خیلی با ارزش و یکی از ویژگی خوب فرهنگی ماست. این نباید از دست بره. This has two sides, and one side of it is very valuable. It's one of the unique aspects of our culture, and it shouldn't go away or disappear. وقتی ما تو روابط اجتماعیمون مراقبیم که کار خطایی نکنیم که تصویر اجتماعیمون به هم نریزه، این باعث در واقع رفتن به سمت کار اخلاقی میشه اتفاقا. When in our conduct in society we're conscious not to do anything that would ruin our social image, this actually guards against us behaving immorally. ولی وقتی که خود این تصویر اجتماعی میشه هدف ما، یعنی ما زندگی میکنیم که دیگران دوستمون داشته باشن، دیگران بهمون احترام بذارن و این اصل زندگی میشه، این دیگه ابزار نیست برای اینکه ما به سمت یک کار اخلاقی بریم. But when this social image itself becomes our only aim, that our only aim becomes behaving in such a way that others will like us, then this is no longer a tool for behaving morally. بعد چون این هدف زندگی ماست، ما به هر قیمت سعی میکنیم تصویر اجتماعی که دیگران ازمون دارن حفظ کنیم. Because this is our life's mission, we try at whatever cost to protect the image that others have of us. می‌بینید که این جمله صورتمون رو با سیلی سرخ نگه می‌داریم مال ماست. You know the idiomatic expression to keep our faces rosy by slapping them. و آدم می‌پرسه چرا باید این کارو کرد؟ And you have to ask, why should one do such a thing? این یعنی یه دروغ. What this is a lie. اینکه یه هزینه کنیم، خطا کنیم که اون تصویر اجتماعی خوب بمونه. To do a wrong in order for the social image to remain intact. این بخش رو بله میشه جلوش علامت سوال گذاشت. This aspect of it, yes, we can bring it under و question. اون سایدش رو میشه خیلی تقویت کرد. And the other side we can nourish and nurture. آدمی که نگران یه جمله معروفی هست دیگه تو فرهنگ ما، آدمی که نگران آبروش نباشه هر کاری میکنه. It is a fairly famous sentence in our culture. A person who's not worried about their aberu will do anything. پس منظور این بخش درستشه که اگر کسی اعتقاد بهش نداشته باشه دیگه هر جنایتی میتونه بکنه و مهم نیست دیگران راجبش چی میگن. And that's referring to the right side, that somebody who doesn't care will commit any crime. They don't care what people think about them. Well, The Salesman opens January 27th at the Laemmle Theaters here in Los Angeles, so please spread the word about that. And Mr. Farhadi, thank you very much for coming and joining us here.